அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. வருது I request the participants to kindly wait. The chief guest will be joining us shortly. चीफ गेस्ट IECC चीफ गेस्ट மேடம் அவங்க அங்க அவங்க ஒரு மேடம் பேசினாங்க சீஃப் கெஸ்ட் வரல. Sir, welcome. Arvind, you'll have to unmute, I think. Sir, welcome, sir. Sir, கேக்குதா சார்? கேக்குது சார். குட் ஈவினிங். வெரி குட் ஈவினிங். Okay. Sir, welcome, sir. Thank you, sir. வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம். Ready.
A very good evening to one and all. I extend a warm welcome to everyone present here for the third day of 5 days GST Marathon, a 76 minutes live virtual session conducted by Zentax Clinic in light of 76th Independence Day. I invite CAP Paul Thangam, Mentor and Chief Advisor of Zentax Clinic, to share a few words. Good evening to all. Sir, Chief Guest, Sir. Punsam, Sir, good evening to all, Sir. Sir, very good evening, sir. Very good evening. Sir, thanks, Sir. Thanks, Sir. Thanks, Sir, first for being the Chief Guest for this today's evening, Sir. Yes, Sir. Thank you, Sir. See, GST, from the inception, there have been lot of issues. So, our Chief Guest, Punsam, Sir, was the Chief Odisha President. So, he must have seen the plight of the MSME industry in particular with regard to this GST implementation. So what are the problems everybody faced? And also, more than 5 years have gone, but still we are looking into some stability. Yes, this is the end. There will not be many more changes, but that is not happening. For example, yesterday Speaker, Mr. Nadakumar sir, also remarked that the rate changes have become very frequent. During the excise era, there used to be change only once in a year. But now, whenever there is a GST Council meeting, the rates are getting changed. So, this trend should be changed. That is what our Chief Justice was, yesterday's Chief Justice was talking. Now, we are, today's session, we are going to take into account an important topic, that is input practical issues, eligibility and ineligibility, and also employer-employee transactions. Whenever an employee is giving any service to the employer, it is not coming under the GST. But when the employer is giving some services to the employee, then what is the situation? These are all some of the issues. For example, you are recovering the amount from the canteen, whether will it be liable for GST? And also taking the ITC. What are the ITC for which you can take credit? So this is a very, very important issue. Once if you are not going to get the ITC, then it becomes cost. So your cost workings and becomes changed. So for this purpose, we must be well aware of the fact when an item will be allowed as an ITC, when an item will not be allowed an ITC. So this by differentiation is very, very important. So with this background, we arranged here. We are having this third day program, which is a specific insight into the eligibility or ineligibility of the ITC, so that industry can get the benefit out of this program. And then I thank the Chief Guest for being there with us for this today's event. And then thank you, sir. Thank you, sir. Now it is to MC. Thank you, sir, for your warm welcome. It is indeed my pleasure and privilege to introduce our chief guest, Shri E.K. Ponnusamy, past President of Odisha. During the time when he served as President, Odisha was presented with Responsible Indian Business Membership Organization Award for Best District Level Industrial Association by Foundation of MSME Clusters, New Delhi. He made major contribution to the development of entrepreneurs by conducting awareness programs, organizing buyer-seller meets, industrial tours, foreign exhibitions, and job fairs. He also set the precedent to future entrepreneurs by successfully heading Ramdev Motors, the leading manufacturer and trader of pumps and motors. Thank you, sir, for joining us today. We invite you to share a few words. Sir, thank you. Thank you. Thank you very much. First, good evening to every one of you. Good evening, really, I am honored that today I was invited for this meeting as a guest, and I have personally lot of things to share about the association and how we are handling the GST in the early days in Odisha with the help of Paul Thangam sir and Aravind Thangam sir.
ரொம்ப இதா சொல்லணும்னு சொன்னா GST வந்த போது we were just had no idea at all how to help our members to make them understand easily. And from the day one and the first month return file பண்றதுல இருந்து தவறு இல்லாம எப்படி மெம்பர்களை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரேட்டிங் நல்லா இருக்கிற மாதிரி கொண்டு போறது, லேட்டர் டேஸ்ல வர பிரச்சனை வரக்கூடாது. பிகாஸ் இந்த டிரான்சிஷன் கிரெடிட்ல நாம எவ்வளவு ப்ராப்ளங்கள் இருந்தது, ஈவன் நம்மளோட ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு கூட ஒரு டோட்டலா ஒரு அவேர்னஸே இல்லை. அந்த டைம்ல ஃபார்ச்சுனேட்லி we were all together and we had discussions and Paul Tangam sir was kind enough to spend hours together to study the lengthy procedures and the new regime வந்து ஒரு புரியுற மாதிரி பாசையில எங்களுக்கு கொடுத்தார். ஒடிஷாவில் இந்த GST மீட்டிங் நடக்கும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா there was plenty of participants. அவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன் இருந்தது. எப்பவுமே எப்ப கூட்டம் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மீட்டிங்ல பிரச்சனை நிறைய பெருசா இருந்ததுன்னா கூட்டம் பெருசா இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நாங்க GSTக்கு வச்ச எல்லா மீட்டிங்கும் ஓவர்ஃப்ளோயிங் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. உண்மையில சொல்ல போனா என்னது பர்சனலா என்னோட இது என்னன்னா we were traveling in the sea, vast sea without compass. எப்படி ஒரு 500 வருஷம் 200 வருஷத்துக்கு முன்னால கப்பல் ஜேர்னி இருந்தா இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் GST வச்சும் போது இருந்தது. கோயம்புத்தூர்ல இவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதுவும் மெஜாரிட்டி வந்து MSME இண்டஸ்ட்ரீஸா இருக்கும்போது தேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அவேர்னஸ் இஸ் லிமிடெட் அண்ட் தி டைம் ஆல்சோ வாஸ் லிமிடெட். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த என்டர்பிரனர்ஸ் எல்லாம் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு மாதிரி இருக்கிறவங்க, லிமிடெட் நாலேஜ், ஈவன் டிஜிட்டல் நாலேஜும் கூட ரொம்ப குறைவா இருக்கும், கம்ப்யூட்டர் யூசேஜஸ் குறைவா இருந்தது. அந்த மாதிரி டைம்ல எப்படி இவங்களெல்லாம் இது பண்றதுங்கிற போது I have to thank, I remember sir on those days how you helped us. Sir, thank you sir. இல்ல உண்மையில காலேஜ்ல ஸ்கூல்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரொம்ப புரியாத போது படிக்கிறதுக்கு கோணார்த்தம் இல்லாத இருந்தா போறோம். அந்த மாதிரி GST புரியாத போது பால் சார் வாஸ் வித் us. We were able to face it, undertook the challenge. Somehow we are managing day by day. Yes, as we are going to discuss in the coming minutes, இந்த மீட்டிங்ல ITC எடுக்கிறதுல எவ்வளவு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தது, எவ்வளவு கிளாரிபிகேஷன், எவ்வளவு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு. All those amendments we were able to, our members were able to get updates from you. But for you, definitely Coimbatore would have been I can definitely say sir, our MSME industries would have made a lot of mistakes and the fine penalty ரொம்ப அதிகமா பண்ணிருப்பாங்க. இன்னைக்கு வந்து எந்த சந்தேகனால 24/7 you are there with us to refer any problem or even for grievance எல்லாம் கூட. I have personal experience that your Gentax office is supporting lot to reply to the queries or even reply to the complaints or notices. So hats off very much. I thank you, and the way you are arranging the meeting and you are foresight நீங்க வந்து திங்க் பண்ணி நாளாண்டிக்கு ஆர் இந்த நெக்ஸ்ட் மந்த் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது இதுதான் மெம்பருக்கு ப்ராப்ளமா வரும்னு you are able to ஒரு ப்ரீபிளான்டா இது பண்ண திங்க் பண்ணி நீங்க செய்யற இந்த மீட்டிங் ஒவ்வொன்றுமே ஃப்ரம் த டே 1 மீட்டிங்ல இருந்து நான் சொல்றேன் ரொம்ப எக்ஸலண்ட். யூ ஆர் ஆல்வேஸ் அஹெட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். யூ ஆர் கிவிங் த சொல்யூஷன் பிஃபோர் த ப்ராப்ளம் இஸ் பிகமிங் சீரியஸ். அதான் ஒரு ப்ரிவென்டிவான ஒரு இதுன்னு சொன்னா இதுதான், இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். I wish all the member participants, even all MSMEs will agree with my view. So thanks for the opportunity. On behalf of Odisha, I'm really happy you are with us. You are with us in the sense for the Odisha members and the Coimbatore MSMEs. So let whatever may come, let any number of amendments come. We can learn with your tuition, with your this thing. We can move forward, sir. So thank you, and my personal thanks to you for inviting me for the today's meeting. I will also listen, and finally I have some queries also. As one of the participants, I will also put for some questions. Thank you very much. Thanks, sir. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for sharing your experience with us. We take great happiness to be associated with you.
We like to call upon CAP Aravind Tangam, CEO of Zentax Clinic, to begin with the technical session of the day, covering practical case studies on eligibility and ineligibility of ITC, employer-employee transaction, and related subjects. Participants shall post their questions in the chat box. The question shall be considered at the end of the session. So at the outset, a very good evening to one and all present here. So it gives us immense happiness that we are having repetitive people who have been with us on day 1 to day 2 to day 3, trusting and getting valuable inputs from us. So at this juncture, we also extremely and profoundly thank our chief guest, Shri E.K. Ponnusamy sir, for being the chief guest for this day, sir. And your kind words have been extremely grateful, and we thank from the bottom of our heart for all the kind words that you have showered a lot on us. So, and as well, we should definitely credit the support that you have been able to give for the SME units in Coimbatore with respect to the, through Codicia for the various initiatives that you have taken for not only with respect to GST, but on a lot of other aspects as well, and how you have been able to personally spend a lot of effort and time for the benefit of the MSME sector in Coimbatore. So thank you, sir, and thank you all the participants for having been here with us, for being here with us on day 3. So the topic of discussion for today is one of the most important aspects in GST, that is with respect to input tax credit. So GST kondu varade appdin sollumbodhe, the government really put forth this as the most important reason and the factor for bringing in GST. GST kondu varadhukku munnadiyum there were taxes. There were taxes like the central excise duty, the central sales tax, whereupon there was a tax on tax culture, wherein there were certain taxes which were not eligible as input tax credit. நம்ம VAT கட்டிட்டு இருந்தவங்க VAT tax ஏனா credit எடுத்துக்கலாம். ஆனா நம்ம வந்து VAT ல டீல் பண்ணும்போது நம்ம purchasesல central excise இருக்கும். அது credit எடுக்க முடியாது. So there was always a tax on tax culture, and tax on tax issue was always there, and the cascading effect of taxation அப்படிங்கிறது. அதை செப்பரேட் பண்றதுக்காகவே கொண்டு வரப்பட்ட இந்த சிஸ்டம் தான் input tax credit. This input tax credit under the purview of GST has really widened the ambit of GST, has widened the goods or services on which ITC could be taken. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து இன்னைக்கு say for example there is a person who is dealing the manufacture or trading of pumps. இப்போ வந்து சார் வந்துட்டு பொன்னுசாமி சார் வந்து பம்ப் டீல் பண்றாரு அப்படின்னா வந்துட்டு அவர் அந்த பம்ப் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்காக என்ன காம்பனன்ட் வாங்கினாலும் கிரெடிட் எடுத்துக்கலாம் வேட்ல. அவர் அதே வந்துட்டு அந்த ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் இல்ல அந்த ஒரு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் போடுறதுக்காக ஒரு பில் வாங்கினா, ஒரு இன்வாய்ஸ்க்காக பேப்பர் வாங்கினா கூட அதுல இருக்கிற டாக்ஸ் அமௌண்ட்டை கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. Because only goods or services which were directly used in the process of manufacture were eligible. Now, when GST got implemented, the ambit of input tax credit got widened, and any goods or services which are used in the course or furtherance of business was eligible to be claimed as input tax credit. So a big benefit was made eligible to the trade and industry, but still with a set of conditions. எல்லாமே எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு செக்ஷன்ல, பட் அடுத்த செக்ஷன்லயே போயிட்டு இல்ல இத்தனை இதுக்கு எடுக்க கூடாது. So there was always an ambiguity with respect to what are the items for which I should not take ITC, or the question as to when I will be eligible to take ITC. போன மாசத்துல ITC எடுக்கலாமா, இந்த மாசத்துல ITC எடுக்கலாமா, அது இந்த GSTR 2A 2B எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் the timing of ITC and the timing of claim of ITC also became very crucial. So in this background, the course of agenda of this today's discussion would be with respect to GSTR 2B, the ITC aspects with respect to GSTR 2B and other related aspects. ITC with respect to blocked credits and employer-employee related transactions like ITC. ITC with respect to exempted supplies. Another very important aspect is with respect to transitional credit. Transitional credit. Transitional credit in July 2017, December 2017, வரைக்கும் நடுவுல ஏதோ அந்த 6 மாசத்துல பேசிட்டு இருந்தோம். Tran 1 form file பண்றது, Tran 2 form file பண்றது, அதே form தான். அதுல there is one very important update and an change that has happened in the background of the Supreme Court decision. So that is also which we will discuss in a couple of slides, and then we will have the open question and answer session. So you can start putting your questions in the chat box as and when you get the doubt.
which we will look upon at the later stage, and at the later stage, you would be open to raise your questions also directly. So to begin with, all these questions that we will be discussing, or substantially, we would be understanding this entire agenda over 5 case studies. 5 case studies is what we would be discussing all about, and each case study having a subset of questions. Case study number 1. So case study number 1 is with respect to the month of July 2000. So every transaction we are talking about July 2022. So this is with respect to the ITC claim of Tata Motors Limited. They have these following inward supplies. So the purchase of goods from Tata Steels, the ITC amount is to the extent of rupees 5 lakhs. Right? The purchase of goods, I am not talking about the taxable value at all. This entire discussion is all about ITC, and all amounts in this presentation today are only about the value of input tax credit. So they have, Tata Motors has purchased steel from Tata Steels Limited to the extent of ITC to the extent of rupees 5 lakhs. The invoice dated is on 25th of July, but the goods are received only in the 5th of August. The invoice raised by Tata Steels is duly reflected in GST 2B of Tata Motors for the month of July. Will ITC be eligible in the month of July? July ITC edukalama edukakurada. Second, purchase of components from Pricol. Tata Motors Pricol கிட்ட இருந்து components வாங்குறாங்க. அதுல இருக்கிற ITC ஒரு 1,50,000 rupees. அது வந்து 150 பீஸ் உள்ள ITC 1,50,000 rupees. இதுல 100 pieces are received during July. Balance 50 pieces are received only during the month of August. அந்த இன்வாய்ஸும் 2B ல ஜூலைல வந்துருது. அப்ப என்ன ஆகும் கிரெடிட்? Participants can form your own opinions and thoughts. We would discuss in the forthcoming slides with the legal provision and as to what is the amount of eligible ITC and why it is eligible also. You can start forming your opinion on A, B, C, D and D. C. Advances paid for the AMC on printers. AMC is for the period from July 22 to June 23. So in the month of July 22 க்கும் ஒரு amount இருக்குது. பட் எல்லாம் சேர்த்து ஐடிசிக்கு ஒரே ஒரு இன்வாய்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிரிண்டருக்கு ஏஎம்சிக்கு. அதுல இருக்கிற ஒரு ஐடிசி அமௌண்ட் ஒரு 50,000 rupees. அதுக்கு ஐடிசி எடுக்கலாமா? எடுத்தா ஃபுல்லா எடுக்கலாமா? Next, Tata Motors has purchased some machined components from JM Motors. Purchases from JM Motors, but the goods have been received directly from Craftsman Automation, who is the job worker. So Craftsman Automation இருந்து டைரக்டா Tata Motors போயிடுச்சு. டெலிவரி சலான் மூலமா போய் டைரக்டா வந்து it has reached Tata Motors. JM Motors, who is the supplier of goods, has raised an invoice only in the month of August. Will Tata Motors be eligible to take ITC because the goods have been received? Goods வந்துருச்சு ஜூலைலே, so ITC எடுக்க முடியுமா? Question number E goes to change that position to say that JM Motors வந்து அந்த இன்வாய்ஸா வந்துட்டு ஜூலைலே காட்டிடுறாங்க. ஜூலைலே ரைஸ் பண்ணி அது ஜூலை GST 2B லே வந்துருது. பட் அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து டாடா மோட்டார்ஸ் போறது மட்டும் ஆகஸ்ட்ல போகுது. See, goods have already been reached in the month of July. D situation வந்து invoice is raised in the month of August. E situation we say that the invoice is raised in the month of July itself, but the invoice reaches Tata Motors in the month of August. What would be under each of these situations? I am sure that you would have formed an opinion by this time. GST is not a new law. Ponusami sir சொன்னது மாதிரி GST when it was discussed during July 2017 was a very different affair. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சார் ITC தானே சார் நம்ம எடுக்கிறதா சார் ITC அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து we have got well accustomed with the claim of ITC. So அந்த மாதிரி சொல்லும்போது வந்து let's examine each of these questions one by one. Talking about it with respect to question 1A, the invoices in the month of July reflected in the month of July GST 2B, but the goods are received in the month of August. ITC July le edukalama edukakudada. The legal provision for claim of input tax credit is contained in the provisions of section 16. Section 16(2) provides the conditions based on which ITC can be claimed. Clause B has a very specific provision to say that ITC can be claimed only when he has received the goods or services or both. Goods or services எப்போ வருது? Received only in the month of August. So therefore, ITC can be claimed only in the month of August. So
So ITC cannot be claimed in the month of July. So July ITC எடுக்கலாமா இல்லையா? No. Next, goods to the extent of 100 pieces received during July, the balance 50 pieces are received during August. And the invoice வந்துட்டு, this invoice is reflected in the 2B of July itself. And the 150 pieces 1,50,000 rupees of ITC from Precall. Precall கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காங்க Tata Motors. And the 1,50,000 rupees of ITC is coming in their GST 2B Tata Motors. ஆனா அந்த 100 piece தான் வந்து have been received in the month of July. மீதி 50 வரல. அந்த 50 வராதனால நான் full ITC எடுக்கக்கூடாதா இல்ல full ITC எடுத்துக்கலாமா இல்ல proportionate ITC எடுத்துக்கணுமா? 100 பீஸ்க்கு மட்டும் வந்துருச்சுல, 100 பீஸ்க்கு தான் 1 lakh 1,50,000 இருந்துச்சு, நான் அந்த 1 lakh மட்டும் எடுத்துக்கலாமா? So we refer to the first proviso to section 16(2), which reads like this: provided that where the goods against an invoice are received in lots or installments, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or installment. So 100 piece வந்துருச்சு, invoice இருந்தாலும் 2B இருந்தாலும் only when the last lot is received, and the மீதி 50 units receive ஆனால் மட்டுமே he will be entitled to claim credit. Therefore, in the month of July 22, there is no ITC in respect of this invoice. Next is so next is with respect to the third question. AMCs for this entire period from July 22 to June 23. This is for supply of services. The invoice is issued in the month of July 22. GSTR 2B July 22 la வந்துருச்சு. இப்போ இது வந்து 1 year transaction. இதுக்கு கிரெடிட் எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாது? Whether ITC can be claimed in the month of July 22 or not. Goods க்கு already பார்த்துட்டோம். What happens with respect to this? The same provision, if you read very carefully, the first proviso to section 16(2), it very clearly uses the word provided that where the goods are received in lots or installments. It never talks about the receipt of services in full. Even though a part of the service only has been received in the month of July. July irundhe and the services cover AMC. So July la or part of the services received aga irundal kuda, in our opinion, the entire ITC is eligible to be claimed in the month of July 22 itself. Because the first proviso deals only with respect to goods. There is no restriction on the claim of entire ITC with respect to services. Right. Next, goods are purchased from JM Motors, but it is received from Craftsman Automation, who is a job worker. Tata Motors வந்துட்டு Craftsman Automation கிட்ட இருந்து டைரக்டா goods போயிருது. Goods வந்து when the job worker is returning the goods to the principal or to any other person, he will raise a delivery challan, because supply of goods to job work and returning of goods from a job worker is not a supply at all. That is supply கிடையாது. Supply கிடையாதுங்கறனால delivery challan மூலமா போயிடும். So Craftsman Automation has directly sent the goods to Tata Motors against delivery challan. Goods receive ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் பார்த்தோம். Yes, Tata Motors goods receive ஆயிடுச்சா? Goods July receive ஆயிடுச்சு. But JM Motors, who is the supplier of the goods, எப்ப invoice போட்டிருக்காங்க? They have raised invoice only in the month of August. August la invoice raise பண்ணிருக்கும்போது, so one of the conditions for claim of ITC is section 16(2)(a), which says that he is in possession of a tax invoice or a debit note issued by the supplier. But நம்மளுக்கு அந்த இன்வாய்ஸே வந்து நம்மளுக்கு ஜூலைல இருக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை. சப்ளையர் போட்ட இன்வாய்ஸே ஆகஸ்ட்ல தான். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஜூலைல இன்வாய்ஸ் இருக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை. Therefore, input tax credit cannot be claimed in the month of July. Augustல claim பண்ணிக்கோ, but in the month of July, ITC cannot be claimed. So just changing the same question a little modified manner. Tata Motors goods வந்து ஜூலைலயே வந்துருச்சு Craftsman Automation கிட்ட இருந்து. JM Motors, who is the supplier of goods, has raised the invoice in the month of July itself. GSTR 2B ல வந்துருச்சு. But Tata Motorsக்கு அந்த இன்வாய்ஸ் போனது வந்து ஆகஸ்ட்ல தான் போச்சு. குட்ஸ் வந்துருச்சு, அந்த குட்ஸ்க்கான இன்வாய்ஸும் ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க.
ஆனா அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து பிசிக்கலா போய் சேர்றது வந்து reach Tata Motors only in the month of August. Then what happens in such a situation? In such a situation, then he is in possession of a tax invoice. Tax invoice வந்து இருந்தால் போதும். So the tax invoice வந்துட்டு yes he is in possession of a tax invoice even after the end of the month. In our opinion, ITC will still be eligible. ITC will still be eligible because because invoice is eventually received. Invoice is eventually received in the month of August. Still, in our opinion, ITC would be eligible because goods are anyways received. So now we move on to case study number 2. Case study number 2 is with respect to the case of Reliance Industries. Reliance Industries has made these 5 transactions and which we will examine whether ITC would be eligible or not. Issue number 1. They have purchased laptops from HP. ITC is rupees 1 lakh. The goods are received in the month of July itself. It is reflected in GST at 2A, but the invoice is not reflected in GST at 2B. 2A la vandirchi, 2B la varala. So question comes, 2A முக்கியமா 2B முக்கியமா? எது பார்க்கணும்? ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே அந்த ஆன்லைன் போர்ட்டல்ல போய் பார்த்தோம்னா 2Aவும் இருக்கு 2Bயும் இருக்குது. So which is more significant? This is the question here. Second, generator is purchased from Pavarica. Generator Reliance Industries or generator வாங்கியிருக்காங்க. But the generator is never used at all in the month of July. Generator வந்துட்டு invoice வந்துருச்சு, goods வந்துருச்சு, 2B ல வந்துருச்சு, எல்லாமே வந்துருச்சு. But the generator was not at all used. Whether it should be eligible. Then there is a question of control. Then they have purchased some control valves from a valve manufacturing company in Coimbatore. Valve வாங்கியிருக்காங்க. Oil and gas industry இதுல எல்லாத்துலயுமே, refinery industry எல்லாத்துலயுமே அந்த valve control valves இருக்கும். Control valve வாங்கிட்டாங்க. And the valve is not completely put to use. The commissioning of such valve is in progress. It is under installation. 2B la vandirchi, invoice vandirchi, goods vandirchi. And commissioning is under progress. Next is they have purchased an import machinery from Germany, and the import machinery has reached the Indian port. And the goods are vanditte, instead of clearing it for home consumption, the imported goods have been cleared for warehousing. So import பண்ணும்போது வந்துட்டு நம்ம வந்து இமிடியேட்டா வந்து நம்மளே எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற கம்பல்ஷன் கிடையாது. We can move it to a customs bonded warehouse, and therefore we will not be actually paying any tax at all at the time of movement of goods to the bonded warehouse. So that is a bill of entry for warehousing சொல்லுவோம். Bill of entry for home consumption file பண்ணல. அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த tax component whatever is to be paid or is paid already. Then with respect to situation C, அந்த valves வந்துட்டு 50% வந்து பேமெண்ட் இப்பவே பண்ணிட்டாங்க. 50% will be paid in December 23. Now we are in July 22. The payment will be made in December 23. அப்போ ITC என்ன ஆகும்? So I am sure that you would have framed an answer to all these questions. We will examine the legal provisions for each of these situations one by one. Right? So goodsum vandiruchi, invoiceum vandiruchi 25th of July itself, July le vandiruchi, reflected in 2A but not reflected in 2B. இது ஒரு காமனான क्वेश्चन சார், எல்லாருக்குமே இருக்குது. 2A ல வந்துருச்சு சார், 2A ல வந்தா ஏன் சார் எடுக்கக்கூடாது? அதுவும் ஒரு கவர்மெண்ட்ல இருந்து சைட்ல இருந்து வர்றது தானே சார். அது என்ன சார் 2A to 2B க்கு என்ன சார் ஒரு மாற்றம்? The first legal provision that I would like to discuss over here is with respect to the provisions under section 16(2)AA. The 16(2)AA அப்படிங்கிற provision got introduced only from January 2022. அதுல என்ன சொன்னாங்க? The details of the invoice or debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies. Statement of outward supplies is GST Return, and the details have been communicated to the recipient in the manner of such invoice in the manner specified in section 37. So communicate to my approval. So only வந்து supplier GST Return file பண்ணனும், and it should also be communicated to the recipient. How it has to be communicated to the recipient has been provided for in Rule 36(4).
If you study the provisions of Rule 36, Sub-Rule 4, it says no input tax credit shall be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, which are required to be furnished by the supplier under section 37(1), that is in GSTR 1. I go to clause B. The details of such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in form GSTR 2B. So no input tax credit in Arambikiranga, and then they say unless it is being communicated to the registered person in form GSTR 2B. So the communication to the registered person of the statement of outward supplies of the GSTR 1 invoices is in GSTR 2B. So therefore, GSTR 2B is the form which is more relevant. GSTR 2B is the form which is more relevant. So section 67 பார்க்கலாம். But ஆனா மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த 36(4) அப்படிங்கிற provisionல subclause B இருக்கிறதுனால 2A is not at all relevant. What is relevant? நம்ம 2B பார்த்து தான் கிரெடிட் எடுக்கணும். So therefore, இந்த இன்வாய்ஸ் ஜூலையோட இன்வாய்ஸ் நம்மளுக்கு குட்ஸும் வந்து 2Aலையும் வந்தாலும் 2Bல வரலனா we are not entitled to the credit at all. It is a very clear provision because of what is contained in Rule 36(4) subclause B. So ITC eligibility for July is no. எதனால சார் 2Aல வந்துருச்சு, எதனால 2Bல வராம இருக்கும்? இன்வாய்ஸ் வந்து கரெக்டான டியூ டேட்டுக்குள்ள இன்வாய்ஸை வந்து if it is filed, the GSTR 1 ஓட டியூ டேட்டுக்குள்ள if the invoice is filed, then it would get reflected in 2A and 2B. இதே வந்து GSTR 1 வந்து டிலேவா ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா 2Aல வரும், பட் 2Bல அடுத்த மாசத்துல தான் வரும். ஸோ இந்த இன்வாய்ஸ் வந்து GSTR 2B ஆகஸ்ட்ல வந்துடும். ஸோ ஆகஸ்ட்ல தான் இது கிரெடிட் எடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், ஜென்ரேட்டர் வாங்கியிருக்காங்க, ஜூலைல வாங்கிட்டாரு, இன்வாய்ஸும் வந்துருச்சு, 2Bலயும் வந்துருச்சு, பட் அது யூஸே பண்ணல. ஸோ யூஸ் பண்ணாதான் கிரெடிட் எடுக்க முடியுமா? யூஸே பண்ணலனா கூட கிரெடிட் எடுக்கலாமா? இது வந்து எதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறது பார்த்தோம்னா, இன்கம் டாக்ஸ்ல வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லுவாங்க, புட் டு யூஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அன்லெஸ் an asset is put to use, you cannot claim depreciation. ஸோ டெப்ரிசியேஷன் எடுக்கிறதுக்கு இன்கம் டாக்ஸ்ல புட் டு யூஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட். அதே மாதிரி இங்க ஜென்ரேட்டர் வந்து வாங்கி மட்டும் வச்சா போதுமா? அது யூஸ் பண்ணணுங்கிற தேவையில்லையா? So we read the provisions of section 16(1), which is the enabling provision for input tax credit, which says every registered person shall be entitled to take input tax credit on any supply of goods or services or both which are used or intended to be used. I repeat the words intended to be used. அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நினைச்சு வாங்கி வச்சாலும் I am entitled to the benefit of input tax credit. Therefore, நம்ம இதை வாங்கினதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கம்பல்ஷன் கிடையாது. நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நினைச்சாலே yes, it is eligible for ITC, and therefore I can take ITC in July 22 itself. Next, control valves purchased for which the commissioning is in progress. வாங்கிட்டேன், அதை வந்து இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ சேம் ப்ரொவிஷன் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அதே தான், அதுவும் இன்டெண்டட் டு பி யூஸ்டு. ஸோ அது கேபிட்டல் அசெட்டாக இருந்தாலும் சரி, அது இன்புட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் அது இன்டெண்டட் டு பி யூஸ்டாக இருந்தாலே தென் ஐ எம் எலிஜிபிள் டு டேக் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட். நெக்ஸ்ட், இம்போர்ட் குட்ஸுக்கு வந்துட்டு பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபார் ஹோம் கன்சம்ஷன் ஃபைல் பண்ணாம பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபார் வேர் ஹவுசிங் ஃபைல் பண்ணியாச்சு. பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபார் வேர் ஹவுசிங் ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கும் போது அது கிரெடிட் எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா? ஸோ எந்த டாக்குமெண்ட்டை வச்சு கிரெடிட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் ப்ரொவைடட் அண்டர் செக்ஷன் 16(2)(a). He is in possession of a tax invoice or a debit note issued by the supplier or such other tax-paying document as may be prescribed. So அது என்ன tax-paying document அப்படிங்கிறத Rule 36(1) சொல்றாங்க. A bill of entry or any similar document made thereunder for the assessment of integrated tax on imports. In the assessment of integrated tax at the time of importation happens only at the time of filing bill of entry for home consumption. So bill of entry for home consumption file பண்ணும்போது தான் நம்ம IGST கெட்டுறோம். ஸோ அதனால இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம IGST கெட்டி இருக்கவே மாட்டோம். So therefore the question of ITC eligibility is not applicable. நான் எஸ் ஓ நோவே சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா
IGST கெட்டவே இல்லை. Clear? So this is with respect to this situation. Next situation, நான் அந்த valves purchase பண்ணேன். Reliance Industries Limited purchased valves from a valve manufacturing company in Coimbatore. Reliance or terms எப்படி 50% இப்பவே நான் பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன். The balance 50 I will make only in the month of December 2023. Next year யோடைய டிசம்பர்ல தான் பேமெண்ட் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா can Reliance Industries take ITC in the month of July itself? Full ITC ஜூலைல எடுத்துக்கலாமா? There is no restriction on the availment of ITC. Avail பண்ணும்போது full amount ஜூலைல ஃபுல்லுமே எடுத்துருவாங்க. Legal provision நான் என்ன சொல்லுது provisoல? Second proviso to section 16(2), where the recipient, that is Reliance Industries, Reliance Industries the recipient, that is the person who is buying the goods, fails to pay to the supplier in any situation that is other than fails to pay the supplier the amount towards the value of supply along with the tax payable. So value of supply along with the tax payable 180 days kulla kettala abinna, then the amount of input tax credit availed shall be added to his output tax liability along with interest. So and the input tax credit will be added to his output tax liability அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So ITC எடுக்கும் போது எடுத்துடலாம், பட் 180 டேஸ்க்கு அப்புறம் எந்த அமௌண்ட் பேமெண்ட் பண்ணலையோ அது has to be reversed. ஸோ இப்போ என்ன கொஸ்டின் வருது, அந்த ஃபுல் ஐடிசியும் திருப்பி கட்டணுமா இல்ல 50% வச்சுட்டு 50% I have to repay? What happens in that kind of a situation? We have to read the provisions of Rule 37. Rule 37(1) என்ன சொல்றாங்க, the amount of value not paid, the red marking on Rule 37(1) full read பண்ணலாம், but we will read only the relevant portion of Rule 37(1). The amount of value not paid and the amount of input tax credit availed of proportionate to such amount not paid out to the supplier. So what is to be reversed, and ITC reversal இல்ல என்ன அமௌண்ட் கட்டணும் அப்படிங்கிற அமௌண்ட் is proportionate to such amount which is not paid to the supplier. So 50% கட்டிட்டேன், அந்த 50%க்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. மீதி 50% நான் எது அமௌண்ட் நான் கெட்டலையோ which is going to be paid only in the month of December 23. Reliance Industries December 23 தான் பேமெண்ட் பண்ண போகுது. So and the 50% ITC has to be reversed. 50% has to be reversed. So ITC has to be reversed 50% the month of December 22 return. ஏன்னா ஜூலைல இருந்து 6 months 180 days, December 22 returnல 50% of ITC will be reversed. So அந்த 50% அந்த அமௌண்ட்டை நெக்ஸ்ட் இயர் December 23ல போய் பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க. December 23ல போய் பேமெண்ட் பண்ணும்போது அப்போ ITC எடுத்துக்கலாமா? ITC எடுக்கிறதுக்கு டைம் லிமிட் இருக்குது. We will also see another question about the time limit for claiming ITC. ITC அடுத்த வருஷம் டிசம்பர்ல போய் எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியாதா? இந்த மாதிரி சொல்லும்போது Rule 37 sub rule 4 has a very specific provision that whenever an ITC is reversed under the provisions of this act, in the entire GST Actல எந்த சட்டத்தின் கீழனாலும் ITC ரிவர்ஸ் பண்ணிருந்தோம்னா அதை ரீக்ளைம் பண்றதுக்கு டைம் லிமிட்டே கிடையாது. ITC ஒரிஜினலா எடுக்கிறதுக்கு டைம் லிமிட் இருக்குது அண்டர் செக்ஷன் 16(4). 30th of November ITC எடுக்கணும். ஆனா அந்த எடுத்த ஐடிசிய ஒரு தடவை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா அதை திருப்பி ரீக்ளைம் பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் லிமிட்டே கிடையாது. That is what is provided under Rule 36(4). Therefore December 23ல போய் பேமெண்ட் பண்ணால் கூட நம்ம அந்த பேலன்ஸ் 50% of ITC can be availed, can be reclaimed அப்படின்னு சொல்லலாம். Right? Now we move to case study number 3. This is a construction company, L&T construction company, having GST registration in Tamil Nadu and Maharashtra. ரெண்டு ஸ்டேட்ல GST registration இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது ITC என்ன ஆகும்? There is an architect service which is received for the flyover project in Coimbatore. Just for the example, இப்போ கோயம்புத்தூர்ல full Avinash roadல full flyover கட்டிட்டு இருக்காங்க. So அந்த Avinash road flyover L&T construction தான் பண்றாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் சர்வீஸ் ரிசீவ் பண்றாங்க. அந்த ஆர்கிடெக்ட் சர்வீஸ் ஆன ITC 1 lakh. ஆனா அந்த இன்வாய்ஸ் இஸ் ரிசீவ்ட் இன் தி GST registration of Maharashtra. அது 2Bலயும் வந்துருது, மகாராஷ்டிரால வந்துருது. அப்போ ITC என்ன ஆகும்? செகண்ட், அட்வர்டைஸ்மெண்ட்
in the national edition of Hindu first page across the country, L&T Construction advertisement, அவங்க நேமும் போட்டுட்டு best wishes to chess Olympiad, தம்பியோட என்டையர் பிக்சரோட எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க தம்பி அப்படிங்கிறது ரைட். ஸோ தம்பி இஸ் தி ஐகான் ஆஃப் தி செஸ் ஒலிம்பியாட். ஸோ செஸ் ஒலிம்பியாட் பெஸ்ட் விஷஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஃபுல் பேஜ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த நேஷனல் எடிஷன் ஆஃப் ஹிந்து. அதனால வந்து ஒரு ஐடிசி ஒரு 20 lakhs வந்துருக்கு. இந்த ஐடிசி இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் மகாராஷ்டிரா 2B வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட், லிஃப்ட் இஸ் பீங் இம்போர்ட்டட் அண்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் தியர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட். ஜப்பான்ல இருந்து லிஃப்ட் இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதுல வந்து ஒரு ஐடிசி ஒரு 3 lakhs. This is not reflected in 2B. Import ஓடது 2B வரல. என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பெயிண்டிங் கான்ட்ராக்டர் அவரோட பில் relating to January 21 is shown in this month 2B. இந்த மாசம் 2B வந்திருக்கு. பில்லோட டேட் பார்த்தா January 21. என்ன பண்ணலாம்? நெக்ஸ்ட், அந்த லிஃப்ட்டுக்கோட பேமெண்ட் வந்து ஜப்பானுக்கு வந்து 50% இப்ப பண்றாங்க. மீதி 50% will be paid after 12 months. Next ஜூலைல தான் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? We will examine. You can look at this question. You can frame your answers. We will discuss on the solutions with the legal analysis as we already do. Right? Architect services. Coimbatore project-க்கு L&T construction-க்கு மகாராஷ்டிரால இன்வாய்ஸ் வருது. எடுக்கலாமா எடுக்க கூடாதா? Immovable property services பொறுத்த வரைக்கும் even with respect to architect services and the place of supply எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப important. The place of supply is the location of such immovable property. இவங்க இன்வாய்ஸ் கொடுத்ததே வந்துட்டு place of supply வந்துட்டு if it is shown as Maharashtra, then ITC will not be eligible at all. See, this has to be read along with a lot of provisions. IGST provisions borrow பண்ணணும். If you just read the provisions of section 16.1, 16.2B, 16.2AA, 16.1 it should be used or intended to be used in the course or furtherance of his business. அவனுடைய business ஆக இருக்கணும். GST எல்லாருக்குமே தெரியும். Maharashtra state is a separate person, distinct person. Tamil Nadu state is a separate and distinct person. And he has received the goods or services or both. So Maharashtra அவன் சர்வீஸே ரிசீவ் பண்ணல. ஆர்கிடெக்ட் சர்வீஸே வந்து கோயம்புத்தூர்ல தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஒரு ஃபிளைஓவர் தான் ரிசீவ் பண்ணது. ஸோ சர்வீசஸ் ஆர் ரிசீவ்ட் இன் கோயம்புத்தூர். அண்ட் தி டீடைல்ஸ் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் ஆர் டெபிட் ஆர் ரிஃப்ளெக்டட் இன் GST 2B. அப்படி சொல்லும்போது நான் வந்து கோயம்புத்தூர்ல வந்து ஐ ஹவ் யூஸ்ட் தி சர்வீசஸ், ஐ ஹவ் ரிசீவ்ட் தி குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ், பட் இட் வில் நாட் ரிஃப்ளெக்ட் இன் மை 2B. ஸோ கோயம்புத்தூர்ல 2B வராதனால எடுக்க முடியாது. மகாராஷ்டிரால it is not used in the course or furtherance of his business. Maharashtra or business illai. So he cannot also claim ITC. Therefore, this invoice, which is shown erroneously in the month of July, ITC cannot be claimed both in Tamil Nadu and Maharashtra. அடுத்த மாசம் அந்த ஆர்கிடெக்ட் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு கரெக்ட் பண்ணாருன்னா தமிழ்நாட்டுல வேணா எடுக்கலாம். Otherwise, it is not eligible at all. National Hindu editionல செஸ் ஒலிம்பியாடுக்காக L&T கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு நேமோட போட்டு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு எலிஜிபிளா இல்லையா? இது what is this going to be called as? Whether this is going to be called as a donation to the entire event. அதேனா event is not conducted just by the government. It's organized by the government, facilitated by the government. அது FIDE and associations கண்டக்ட் பண்றாங்க. அந்த அசோசியேஷனுக்கு அமௌண்ட்டே கொடுக்கல. They are just popularizing the event across the country, conveying their best wishes and also putting their name, thereby gaining a brand image for their company also. This would be a mere advertisement expense. Though the event is conducted in the state of Tamil Nadu, this is a pure advertisement expense and it shall be construed as used in the course or furtherance of his business. So, the business can solli kandipa eduthikalam. He has received the goods or services. The details are reflected in 2B. ஆனா ஒரே ஒரு கேட்ச், ஃபுல் ஐடிசியா மகாராஷ்டிரால எடுக்கும்போது becomes a question. L&T மகாராஷ்டிரா, L&T having registration, நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல தமிழ்நாடு அண்ட் மகாராஷ்டிரான்னு சொல்லும் போது அதை வந்துட்டு கிராஸ் சார்ஜ் மூலமா ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி கிரெடிட் தமிழ்நாடு கொடுக்கணுமோ இல்ல இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மூலமாக பார்ட் ஆஃப் தி கிரெடிட் ஹஸ் டு பி அட்லீஸ்ட் given to தமிழ்நாடு.
But entire ITC, in our opinion, director Maharashtra will be risky, but otherwise it will not be correct also. Import of lift from Japan, 2B la varla. Imports ITC eppadi edukurom. 16(2) la we have a provision to say that he is in possession of a tax invoice or a debit note issued by the supplier or such other tax-paying document as may be prescribed. Such other tax-paying document as may be prescribed. So, where any tax-paying document irukka mudiyum appdi solli paakumbodhu da we refer to rule 36(1). அதுலலாம் வந்துட்டு அந்த bill of entry அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டிங்கா இருக்கலாம், ஏன்னா bill of entry இருக்குது, பட் 2B ல வரல. 2B ல வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ப்ரொவிஷனால 16(2)AA and rule 36(4). 16(2)AA லே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு they talk only about an invoice or debit note referred to in subclass A. They do not talk about any other document. And the bill of entry அப்படிங்கறத பத்திலாம் பேசுறதே இல்ல. So bill of entry detail GST 2B ல reflect ஆகலனா கூட ITC will still be eligible. Next, invoice of January 21 is reflected in 2B of July 22. January 21 ங்கிறது எந்த financial year? அதான் first pinpoint பண்ணணும். Financial year 2021. Financial year 2021. Financial year 2021 on ITC, at that point in time, it stood that ITC has to be claimed before filing the return of September. So ITC should have been claimed before September 2021. Ipo, when it is getting reflected in the month of July 22, 2B le vandal kuda such ITC will not be eligible. Such ITC will not be eligible. So in the mari irukkiradhu ellame this will be a permanent reversal, which will be shown separately in 4 Bombay 1 of GSTR 3B, and it has to be shown as a reversal. Now 2B irukkiradhu ellame podanum, then it has to be shown as a reversal. So conditions of claim of ITC section 16(4) ipo வந்து before the 30th of November. As it stood that time, it was before filing the return of September. Now 16(4) has been modified, amended, and thus you have time limit to claim ITC before 30th of November. November kulla eppanala ITC edukalam. ITC eligibility is no. So L&T construction lift vaanganangalla. Lift vaangnadhu வந்து was for the construction purposes. So the lift vaangumbodhu வந்து is a very controversial subject. And the ITC and lift ke வந்து we did not discuss one more important aspect which we will discuss the next case study also. Lift அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா, லிஃப்ட்டுக்கு ஐடிசி எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா? லிஃப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் then it becomes eligible because of blocked credit அப்படிங்கிற டிஸ்கஷன் வந்துடும். லிஃப்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, இட் இஸ் an immovable property. லிஃப்ட் வந்து மேல போகுது சார், கீழே வருது சார் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அது மூவ் ஆகும். That is not treated as movability. Movability is to be seen that it has to be removed without causing any substantial damage to the plant, property and the equipment. So therefore lift is an integral part of the building. அப்படினு சொல்லும்போது Tarun Realtors case has very clearly held, the authority for advanced ruling has very clearly held that lift will be an immovable property, will be ineligible for ITC. But இங்க ஏன் eligible ஆகுது? They are into construction service. They are into construction services itself. So construction services la avங்களுக்கு ITC becomes eligible. So அதுல வந்துட்டு அந்த payment for the lift வந்து 50% தான் பண்றாங்க. இப்போ மீதி 50% வேர் only next year. நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு we saw another example or another case study where இப்போ பேமெண்ட் வந்து ஃபுல்லா பண்ணல அப்படின்னா ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ணணும்னு. அப்ப அது இம்போர்ட்டுக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதான்? அந்த 16(2) ஓட செகண்ட் ப்ரோவைசோ நல்லா வாசித்து பார்த்தோம்னா it very clearly says that other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, imports பொறுத்த வரைக்கும் it is as equal to payment of tax on reverse charge basis தான். அதனால இந்த இம்போர்ட்டுக்கு வந்து even if the payment is not made within 180 days, then it will be eligible. So அந்த ITC reversal தேவைப்படாது. So we saw 3 important case studies on the general discussion with respect to
the eligibility and the GST are 2B. Now with respect to blocked credits, idhila innoru rendu case study paapom. First of the case study, Vadvan Textiles Limited is a spinning mill having more than 2,000 employees, having almost 2,000 employees. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டாடா ஏஸ் வாங்குறாங்க, ஸ்பின்னிங் மில்ல யூஸ் பண்றதுக்காக, குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்காக யூஸ் பண்றாங்க. அதுல இருக்கிற ஒரு ஐடிசி ஒரு 1 lakh. வேன் வாங்குறாங்க. அந்த வேன் has a seating capacity of 25 passengers, which is used in unit 1, having an employee strength of 450. அதுக்கு ஐடிசி எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா? கேன்டீன் ஃபெசிலிட்டி அட் தி கார்பரேட் ஆஃபீஸ்ல இருக்க எம்ப்ளாயி ஸ்ட்ரென்த் இஸ் 45. எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா? Repair and maintenance services of a car which is owned by the company, used by the accounts team for official purposes. Sir, GST notice வருது சார், போய் பார்த்துட்டு வர வேண்டியிருக்கு. Definitely textile segmentல வந்து there is also some reverse charge. இப்போ வர்தமான் டெக்ஸ்டைல்ஸ்னா வந்து they are end to end integrated. Garment segmentல வந்து இன்னும் கூட வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல இந்த இன்வெர்டட் டாக்ஸ் அப்ளைஸ்ல ரீஃபண்ட் வாங்குற மாதிரி இருக்கு. சார் மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி அக்கௌண்ட்ஸ் வெளியில போயிட்டு வர வேண்டியிருக்கு, பேங்க் போயிட்டு வரணும். Completely used for official purposes. Whether ITC will be eligible or not on the repair and maintenance services. Then the company, with the intention to take good care of their employees, எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபிட்பிட் வாட்ச் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. எல்லாரும் வாக்கிங் போகணும், எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் நடந்தீங்க, எவ்வளவு கிலோமீட்டர் நடந்தீங்கிறது வந்து கம்பெனில வந்து ஒரு ஃபிட்பிட் வாட்ச் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. காஸ்ட் ஆஃப் த வாட்ச், ஒரு வாட்சோட எம்ஆர்பி 15,000 rupees. அது வேர்ல்டு ஹார்ட் ஹெல்த் டே அப்படிங்கிறது மொத்தமா வாங்கி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு ஒரு 3 lakhs வருது ஐடிசி. இப்போ இதுக்கெல்லாம் ஐடிசி எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா? ரைட், நம்பர் 1 இந்த 2 இது சேர்த்தே பார்த்துடலாம். டாடா ஏஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் and a van having a seating capacity more than 25 passengers. So it's used in unit 1 having an employee strength of 450. The employee strength இருக்கணும், அதெல்லாம் எதுவுமே requirement கிடையாது for ITC claim with respect to van. What we need to see, we already discussed it in day 1. That was just an overview. இன்னைக்கு with respect to ITC, this is contained in section 17(5)(a). 17(5)ல சொல்லி இருக்கிறது எல்லாமே, subsection 5ல சொல்லி இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே input tax credit கிடையாது. Those are called as blocked credits. And the blocked creditsல என்ன சொல்றாங்க? So a vehicle which is owned or hired ஆக இருந்தால், if it is for the transportation of goods, பச்சைல போட்டிருக்கோம், ITC is directly eligible. For the transportation of passengers அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, so அந்த டாடா ஏஸ் which is bought for the transportation of goods, டாடா ஏஸ்க்கு 100% ITC எடுத்துக்கணும், டவுட்டே கிடையாது. Van which is for the transportation of passengers, என்ன பார்க்கணும்? It is for greater than 13 passengers இல்ல less than 13 passengers. அந்த வேன்ல எவ்வளவு சீட்டிங் கெபாசிட்டி இருந்துச்சு? 25 passengers. So it is having greater than 13 passengers, then ITC becomes eligible. Less than 13 passengers தான், then we need to see whether it is used for making a taxable supply, that is a further taxable supply of sale of cars, or with respect to transportation of passengers, or imparting training or driving. இது இருந்தால் மட்டுமே it becomes eligible, otherwise ITC becomes ineligible. So in this background, இந்த A and B situation answer பண்ணணும் அப்படின்னா, the first one is Tata Ace which is purchased for transportation of goods, ITC is eligible. The van which is having a seating capacity of 25% and the 450, you see number of இது என்ன சொல்றது, employees is not at all relevant. ITC is eligible for the transportation of passengers. Van because it has seating capacity more than 13 passengers. Canteen facility at the corporate office. So corporate office la canteen facility ITC எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா? Section 17 subsection 5 clause B. Section 17(5) ல எப்படி ஆரம்பிப்பாங்கன்னா, notwithstanding anything contained in section 16(1), input tax credit shall not be available in respect of the following, namely B clause, the following supply of goods or services or both. அதுல அப்படியே first point என்ன அப்படின்னா food and beverages outdoor catering. So 17(5)(b) ல and the italic number 1 talks about food and beverages outdoor catering. So the canteen facility at the corporate office அப்படிங்கிறது food and beverages தான், supply of food and beverages. So the food and beveragesக்கு ITC எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, அந்த italic 1, italic 2, italic 3
மூணு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் there is a proviso. Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available, where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force. So, ஒரு employer வந்து ஒரு சில services வந்து employees-க்கு கம்பல்சரியாக கொடுக்கணும்னு இருந்துச்சுன்னா, then under any law, then ITC can be eligible. So, இந்த class படிக்கும்போது வந்துட்டு there was a lot of ambiguity in the proviso. ஏன்னா இந்த proviso வந்து ஒரு beneficial provision. இந்த provisoல வந்து ITC எடுத்துக்கலாம்னு சொல்றாங்க. சட்டத்துல ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் ITC எடுத்துக்கலாம். பட் இந்த proviso வந்துட்டு இட்டாலிக் 1, 2 and 3 மூணுக்கும் பொருந்துமா இல்ல இட்டாலிக் 3க்கு மட்டும் பொருந்துமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு அத்தாரிட்டி ஃபார் அட்வான்ஸ் ரூலிங்ல இட் வென்ட் ஆன் டு சே இட்டாலிக் 3 கீழ ரொம்ப அந்த proviso இருக்குது. அதனால இந்த provisoவோட பெனிஃபிட் வந்து அந்த இட்டாலிக் 3 talks about travel benefits extended to employees on vacation அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த இட்டாலிக் 3க்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். சோ ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ் வந்து இந்த சட்டத்தில் கம்பல்சரின்னு சொல்லி இருந்தால் கூட எலிஜிபிள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இன்டர்பிரேஷன் எடுத்துட்டாங்க. சோ இதுக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு இன்டர்பிரேஷன் வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக the government has come out with a circular, very recent circular in the month of August 22, which is a very beneficial circular, which provides to say that in the proviso, the third point கீழ இருக்கிற proviso applies to both to all three positions, italic 1, 2 and 3. So அதனால இந்த ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ் அவுட்டோர் கேட்டரிங் வந்துட்டு ஏதேனும் சட்டத்தில் கம்பல்சரி அப்படின்னு இருந்தால் ITC becomes eligible. இப்போ எந்த சட்டத்துல மேண்டேட்டரின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம். We refer to section 46(1) of the Factories Act. The state government can make rules that in any specific factory wherein more than 250 workers are ordinarily employed, a canteen or canteen shall be provided. அப்படின்னு சொல்லி 46(1) சொல்றாங்க. And 46(1) applies to a factory number 1. Number 2, it talks about employees strength more than 250. இப்போ இங்க என்ன இருக்கு? This is with respect to a corporate office having employees strength of only 45. So அந்த மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல this canteen facility, even though used by a company, ஏன்னா கம்பெனி வர்த்தமான் டெக்ஸ்டைல்ஸ் நல்லா பாத்துக்கோங்க. நம்ம ஆரம்பிச்சதுல கேஸ் லால வந்துட்டு கேஸ் ஸ்டடியில வந்து வர்த்தமான் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல வந்து 2000 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க. அதோட கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸாக இருந்தாலும் அந்த கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸ்ல வெறும் 45 people தான் இருக்கறனால the provisions of the Factories Act will not be applicable to that premises and therefore ITC will not be eligible. இதே அந்த ஃபேக்டரியில இருந்துச்சுன்னா Factories Act applicable premises like அந்த factories மேல இருந்தால் then அந்த food and beverages canteen facility ITC எடுத்துக்கலாம். இல்லன்னா ITC eligibility is not there. Repair and maintenance of car owned by the company, though it is used for official purposes, 5AB specifically says that services of general insurance, servicing, repair and maintenance, so far as they relate to motor vehicles, is not eligible, which is referred in class A or AA. So car அப்படிங்கிறது less than 13 passengers ஆக இருக்கிறதுனால ITC is not eligible. ITC is not eligible. Fitbit watch given to employees to improve their fitness, health services அப்படிங்கிறதுனாலும் ineligible. In addition to which, whatever is given as gift or free samples is also not eligible. Therefore, ITC is not eligible with respect to the Fitbit watch which is given to employees, because it will be treated as something which is given as gift to the employees. Last of the case studies, then we will have only a discussion with respect to the legal provisions. So, case study number 5. Ramesh Enterprises அப்படிங்கிறது ஒரு trading unit in Bangalore. In the trading unit, there are some transactions which has been undertaken. In the trading unit, they are into trading of mobile phones. Mobile phone வாங்கி mobile phone விற்கிறாங்க. அதுல அவங்களுக்கு ஒரு building insurance இருக்குது. Building insuranceக்கு ITC இருக்குது. அந்த building வந்து is owned by the proprietor, Mr. Ramesh, and is used as a warehouse for storing the mobile phones. So அந்த building insurance ITC எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா? Member, he is a member of a Cosmopolitan Club. Cosmopolitan Club GST போட்டு கொடுத்திருக்காங்க. அதுல GST ஒரு 40,000 ரூபாய் இருக்குது. அதுக்கு ITC எடுக்கலாமா? Hostel is constructed for the employees. அதுக்கு அந்த ITC is 5 lakhs and the hostel is not inside the warehouse premises but is 2 kilometers from the warehouse.
Then there is a stock deficit noted, which is during physical verification, due to which 7,500 is the ITC value on the stock value, which this is written off in the books of accounts. Then Ramesh Enterprises also gives a Fitbit watch, not to their employees, but to their distributors as a sales incentive. Distributors ku sales incentive for achieving their targets. MRP of the watch is 15,000 rupees. Whether ITC can be availed on such watches. Number 1, the building insurance. Building is owned by the proprietor and used as a warehouse. Generally, first interpretation on the building ke eligible கிடையாது அப்படிங்கறபோது அப்ப building insurance க்கு eligible இல்லையா? அப்ப building insurance க்கு இங்க restriction இருக்குதா அப்படிங்கறது பார்த்தோம்னா 17.5B ல italic 1 ல they talk about 2 types of insurance, life insurance, health insurance. இதே 17.5AB ல they talk about motor insurance. But there is no restrictive provision for claiming the ITC on building insurance. Therefore, ITC on building insurance can be availed. Condition is it should be used in the course or furtherance of his business. Used in the course or furtherance of business illam edukka mudiyadhu, but otherwise ITC will be eligible. Membership of a cosmopolitan club, 17.5B italic 2, very specific restriction. Membership of a club, health and fitness center. So or cosmopolitan club irukattum illa cult fit la vandu ஏன்னா பெங்களூர்ல இருக்காரு, பெங்களூர் இருக்கவங்க எல்லாரும் கல்ஃபிட்ல போய் சேர்ந்துருக்காங்க. கல்ஃபிட்ல சேர்ந்தாலும் கிடையாது, இல்ல கோயம்புத்தூர்ல மாதிரி ஸ்டார் ஜிம்னு போய் ஜிம்ல போய் சேர்ந்தாலும் கிடையாது. It is not eligible for ITC. So ITC is not eligible. A hostel is constructed for the employees, which is outside their warehouse premises, 2 kilometers from the warehouse. ITC will it be eligible? So hostel construct பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது இந்த 17.5 ல C and D இந்த ரெண்டு provision இருக்குது, which talks about works contract services when supplied for construction of an immovable property is ineligible for input tax credit. Goods or services received by a taxable person for construction of an immovable property. So now ஒரு building கட்டுறதுக்காக நான் யாரோ ஒரு கான்ட்ராக்டர் கிட்ட மொத்தமா கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாலும் சரி, இல்ல நானே ஸ்டீல் சிமெண்ட் லேபர் தனித்தனியா வாங்கினாலும் சரி, ரெண்டுமே ineligible for input tax credit. But it is very important to understand what is construction. Construction என்ன has been specifically defined in an explanation after section 17.5C and D. The expression construction includes reconstruction, renovation, additions or alterations or repairs to the extent of capitalization to the said immovable property. So ஒரு புது பில்டிங் கட்டினா அதை வந்து ஒரு கேபிட்டல் அசெட் எடுத்து பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகும். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் என்னன்னு அப்படின்னா, ஒரு பில்டிங் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனா அதுக்கு ஐடிசி கிடையாது. இதே இது வந்து அது ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக இருந்து அது P&L ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஒரு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆக ட்ரீட் பண்ணா இட் பிகம்ஸ் an eligible expenditure. ஸோ ஹியர் அது அஃபிஷியல் பர்பஸஸ்க்கு அவருக்குன்னு கெட்டல, அவர் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு தான் கெட்டுறாரு. கெட்டினால் கூட since it is constructed, since it's construction of an immovable property which is capitalized to the balance sheet, ITC is not eligible. Stock deficit noted during physical verification and it is written off. Legal provision, goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed by way of gift or free samples. So goods காணும், lost னு சொல்லலாம், தொலைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லலாம், written off என்ன சொன்னாலும் ITC is not eligible. You have to reverse that input tax. ITC reverse பண்ணி ஆகணும். Fitbit watch which is given free to the distributors as sales incentive for achieving targets. So sales incentive-க்காக நான் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு whether will it come under the terminology of gift? நான் அது ஒரு இன்சென்டிவாக கொடுக்குறேன், அதை கிஃப்ட்னு சொல்ல முடியுமா, சொல்ல முடியாதா? அதை கிஃப்ட்னு சொல்ல முடியாது. Because it is not given without expecting anything in return. ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்குது, he is achieving a sales target, so therefore I am giving him an incentive which is a Fitbit watch, therefore ITC becomes eligible. Employees-க்கு நம்ம அங்க பார்த்தோம், Vardhaman Textiles gave a Fitbit watch to their employees. Here the Ramesh Industries, the Ramesh trading company has given it to their distributor. Adnala ITC will become eligible. So these are some of the important aspects there. Next subject that we will be discussing with respect to exempted supplies. எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஜிஎஸ்டில வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, எக்ஸம்டட் சப்ளைஸ் ஏதாவது ஒண்ணு GST 3B ல ஏதாவது ஒண்ணு போடுறோமா, இல்ல 990 ரெகன்சிலேஷன் அப்போ
ஏதாவது ஒண்ணு வந்து நம்ம எக்ஸம்டட் சப்ளை போடுற மாதிரி தேவைப்படுதா? P&L ஏதாவது ஒரு இன்கம், எனி இன்கம், நீங்க வந்து ஒரு ப்ரொப்ரைட்டரி யூனிட்டாக இருக்கலாம். ப்ரொப்ரைட்டரி யூனிட்டாக இருந்து அதுல வந்துட்டு நீங்க ஷேர் ட்ரேடிங் பண்ணலாம், சேல் ஆஃப் லேண்ட், சேல் ஆஃப் பில்டிங் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். என்ன இதுனாலும் ஜிஎஸ்டி இல்லாம ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன் பண்றீங்கன்னா அப்படின்னா சேல் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கலாம். நீங்க வந்துட்டு say you might be running an industry, in addition to which you might be having a farm in the company itself. அந்த ஃபார்ம்ல இருந்து வர அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் வித்துட்டு இருந்திருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸம்டட் சப்ளை இருந்தாலே இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ரிவர்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி ஐடிசி. ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இம்மீடியட்டா எக்ஸம்டட் சப்ளை இருந்தாலே அந்த ஐடிசி ரிவர்சல் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எக்ஸம்டட் சப்ளைஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா then we refer to the provisions of Rule 42 and Rule 43. In Section 17(2) 17(3) they provide very specifically that ITC has to be reversed for exempted supplies. So இந்த ITC exempted supplies reversal பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது டிபார்ட்மெண்ட் சைட்ல இருந்து இல்ல ஜெனரலாவும் ட்ரேடோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னா, என்னோட டோட்டல் ஐடிசி நான் ரிவர்ஸ் பண்ணணுமா, டோட்டல் ஐடிசிலே என்னோட ப்ரொபோர்ஷன் நான் போட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணணும். எனக்கு டோட்டல் ஐடிசி அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ண போறது இல்லை. எனக்கு வந்துட்டு ஒரு 5% வந்து ஆஃப் மை டோட்டல் இன்கம் எக்ஸம்டட் இன்கம் இருக்குன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும். அந்த 5% ஆஃப் மை டோட்டல் ஐடிசி என்னோட இந்த 1 இயரோட ஐடிசி 1 crore இருந்துச்சு, அதுல 5% அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கும் போது we have to very specifically follow this process which is being given over here in the table. இந்த டேபிள்ல கொடுத்திருக்கிற மாதிரி பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டோட்டல் ஐடிசி முதல்ல அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஐடிசி which is exclusively used other than business, something business ke connected இல்ல. 16(1) வந்துட்டு what is used in the course or furtherance of business னு சொல்லிருக்காங்க. சோ பிசினஸ்க்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஐடிசியை முதலே கழிச்சிரணும். அது இன்டெலிஜிபிள். ஐடிசி ஃபுல்லுமே எக்ஸம்டட் சப்ளைக்குனே யூஸ் பண்ணப்படுறது. எக்ஸம்டட் சப்ளைக்குனே இருக்கிற ஐடிசியை அதையும் ஃபுல்லாவே ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். நம்ம வந்துட்டு யாராவது வந்துட்டு எக்ஸம்டட் ரைஸ் பண்றாங்க, எக்ஸம்டட்ல ரைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த எக்ஸம்டட் ரைஸுக்குனே வாங்குற அந்த கோணிப்பை, அதுக்குனே ஆகிற டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீசஸ், அதுக்கு ஐடிசி எடுக்கவே முடியாது. மீதி இருக்கிற பிளாக்டு கிரெடிட்ஸ், நம்ம பிளாக்டு கிரெடிட்ஸ் நிறைய இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தோம், அந்த பிளாக்டு கிரெடிட்ஸை கழிச்சிடணும். இதெல்லாம் கழிச்சது போக இருக்கிற ஐடிசி தான் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் போகும். ஸோ நம்ம எதெல்லாம் வந்துட்டு பிசினஸ் யூஸ் பண்ணலையோ அதை கழிச்சிருவோம், எதெல்லாம் ஃபுல்லுமே எக்ஸம்டடோ அதுவும் கழிச்சிருவோம், எதெல்லாம் வந்துட்டு பிளாக் கிரெடிட்டோ அதையும் கழிச்சிடறோம். மீதி அமௌண்ட் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு போயிடும். ஸோ இந்த எலிஜிபிள் ஐடிசி எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் போனதுல இந்த ஃபுல் அமௌண்ட்டும் நான் ரிவர்ஸ் பண்ணணும், இதை ஃபுல் அமௌண்ட்ல ப்ரொபோர்ஷன் பார்க்கணும்ன்றது கிடையாது. இதுல எவ்வளவு ஃபுல்லி யூஸ் ஃபார் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். டாக்ஸபிளுக்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ற இன்னொரு ஐடிசி எவ்வளோ, அந்த அமௌண்ட் ஃபுல்லி எலிஜிபிள். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டோட்டல் ஐடிசி இஸ் 1 crore. அவுட் ஆஃப் தட் என்னோட இன்எலிஜிபிள் கிரெடிட் எல்லாத்தையும் கழிச்சது போக என்னுடைய ஐடிசி which is credited to the electronic credit ledger is 80 lakh rupees. And 80 lakh rupees la if I am able to very clearly say that 50 lakhs of rupees is exclusively for taxable and zero rated supplies, and the 80 lakhs la 50 lakhs is exclusively for taxable zero rated, na fully eligible. The meedi 30 lakhs will only be treated as common credit. Meedi 30 lakhs will only be treated as common credit. And the common credit da proportionate reverse பண்ணணும். And the proportion என்ன அப்படின்னா value of exempted supplies divided by total turnover into common credit. So it is not the total ITC which will be taken into account for calculating the proportion. நம்ம அந்த common credit மட்டும் எடுத்து அந்த exempted supply divided by total turnover போட்டா ஓகே தான். I am not going into other finer aspects for want of time. இந்த exempted supply அப்படின்னு சொல்றதுல வந்து அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஞ்சம் முக்கியம். அந்த exempted supply அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எதெல்லாம் டாக்ஸபிள் ஜீரோ ரேட்டட் இல்லாமல் மீதி எல்லாமே எக்ஸம்டட். சிம்பிளா ஜீரோ ரேட்டட்னா எக்ஸ்போர்ட். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் டாக்ஸ் போட மாட்டோம், இருந்தாலும் அது டாக்ஸபிள் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிக்குவாங்க. அது தவிர மீதி இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸம்டட் தான். ரிவர்ஸ் சார்ஜ் சப்ளைஸ், என்னுடைய ரிவர்ஸ் சார்ஜ் நான் டாக்ஸ் கட்டுறது கிடையாது. ஐ ஆம் மேக்கிங் அன் அவுட்வர்ட் சப்ளை. நான் ஏதோ ஒரு அவுட்வர்ட் சப்ளை, நான் வந்து ஒரு ஜிடிஏ சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்றேன். ஜிடிஏ சர்வீஸ் நான் டாக்ஸ் கட்டாம என்னோட ரெசிபியன்ட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டுறாங்க அப்படின்னா தென் அது வந்து எனக்கு எக்ஸம்டட் சப்ளை. ஸோ நான் வந்து எனக்கு இன்கம் வந்து ஜிடிஏனால வருது, அது வந்து என்னுடைய ரெசிபியன்ட் தான் டாக்ஸ் கட்ட போறாரு, எனக்கு அது வந்து ஒரு எக்ஸம்டட் சப்ளை. டிரான்சாக்ஷன் இன் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு பிசினஸ் பர்சன்ஸாவே இருப்பாங்க, ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும்,
அவங்க சோல் ப்ரொப்ரைட்டரா வந்துட்டு அவங்களோட பர்சனல் நேம்ல வந்துட்டு ஷேர்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஷேர்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ணாங்கன்னா ஈவன் தட் இஸ் ட்ரீட்டட் as an exempted supply. அதுக்கு வேல்யூ எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1% of the value of traded securities will be treated as exempted supply. So 1 crore பண்ணாங்கன்னா 1 lakh will be treated as exempted supply. So அதுக்கு ITC reversal தேவைப்படும். Sale value of land, sale value of building, இதுவும் will be treated as exempted supply because this is what is provided in Rule 45. ஏன்னா Rule 45 தான் இன்புட் டாக்ஸ் ரெட்ல இருக்க சாப்டர்ல கடைசி ரூல். அது கீழே this rule is provided. இது போக Rule 43க்கு கீழே they have given some specific provisions. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எதெல்லாம் வந்து will not be treated as exempted supply. சரி, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இருக்குது. பேங்க்ல வந்து என்ன கம்பெனினாலும் ஒரு பேங்க்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு FD போட்டிருக்கோம், ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இருக்குது. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்காக ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ணணுமா? தேவையில்லை. ஏன்னா Rule 43 கீழே சொல்லியிருக்காங்க this will not be treated as exempted supply. Transportation services by a vessel, say ocean freight income when it is for transportation from a customs place in India to a place outside India. So ocean freight income irundal, then also it is not taxable. And then now a new addition, very very beneficial provision, which is with respect to sale of duty credit scrips. In the explanation 1 after Rule 43 la or new inclusion is sale of duty credit scrips. So MEA script வித்திருந்தா நிறைய நோட்டீஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு, அது exempted supply ன்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் இருந்து it is very clearly clarified because of this amendment to this explanation 1 after Rule 43. MEA script is not treated as exempted supply. ஆனா MEA supply tax வராது. MEA supply tax கிடையாது because it is exempted, but for ITC reverse பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு பார்க்கிறதுக்கு அது exempted supply கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. Then we go into the final aspect which I want to discuss with today is with respect to transitional credit. Tran ITC ல என்ன ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரிலீஃப் for the entire trade and industry. Tran 1 and Tran 2 form filing will again be enabled. Tran 1 form வந்து நிறைய பேர் ஃபைல் பண்றதுக்கு மிஸ் பண்ண ஆட்கள் இருந்தாங்க. மிஸ் பண்ணதுனால அவங்க ஹைகோர்ட் போய் ரிட்டு போய் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு தென் ரிட்லயும் நிறைய பேர் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்க ஃபைல் பண்றது ட்ரை பண்ணதுக்கான ப்ரூஃப் வேணும், உங்ககிட்ட ப்ரூஃப் இல்லைனாலும் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்ல அந்த நீங்க ட்ரை பண்ணீங்களா அப்படிங்கறத நாங்க வெரிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி லாட் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். இப்போ நிறைய கேசஸ் இருந்துச்சு, நிறைய ஹைகோர்ட்ஸ், இதெல்லாம் திருப்பி சுப்ரீம் கோர்ட் போகும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் டுக் அ வெரி லிபரல் ஒப்பீனியன். கவர்மெண்டே வந்து வென்ட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் டோல்ட். கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வந்து இத்தனை கேஸ் இருக்கு, என்னப்பா சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது கவர்மெண்ட் went and gave this proposal. Immediately Supreme Court said okay. Tran 1 Tran 2 form filing நாங்க enable பண்ணுவோம். எதுக்காக? இது எந்த பீரியட்ல இருந்து அப்படின்னா 1st of September 22 ல இருந்து 31st of October 22 வரைக்கும் 2 monthsக்கு இந்த Tran 1 Tran 2 form filing ஓபன் ஆயிருக்கும். Tran 1 form ஃபைல் பண்ணாதவங்களும் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். They can file the relevant form or ஏதாவது தப்பா இருந்தா கூட they can revise the already filed form. ஸோ யாருக்காவது ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஹைகோர்ட் போகணும்னு நினைச்சிருந்தீங்களோ, இந்த ஹைகோர்ட் போற அளவுக்கு அமௌண்ட் இல்லைன்னு சொல்லி இஷ்யூ இருந்தால் கூட நீங்க அதை ஃபைல் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல நீங்க ஃபைல் பண்ணிருந்ததுல ஏதாவது ஒரு கரெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும், அதனால நோட்டீஸ் ஏதாவது வந்துருந்துச்சு அப்படின்னாலும் ரிவைஸ் தி ஆல்ரெடி ஃபைல் ஃபார்ம், ரைட்? ஸோ இது வந்து நீங்க ரெட் பெட்டிஷன் போயிருந்தீங்க போகல அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. எல்லா அசஸிஸ்க்கும் this option will be opened. So this is something which we wanted to bring to the knowledge of the trade and industry. யாருனாலும் இந்த ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டிபார்ட்மெண்டல் ஆஃபீஸர் அதை 90 days வெரிஃபை பண்ணிடுவாங்க. வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் any notice will be issued thereupon. So this is also a very big opportunity with respect to input tax credit, that is with respect to Tran ITC. So ஒரு பிராக்டிக்கலா வந்துட்டு என்னெல்லாம் ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கும், அதுல ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு நுணுக்கங்கள், அதை பத்தி தான் வந்து இன்னைக்கு என்டையர் டிஸ்கஷன். ஸோ நீங்க வந்து இந்த ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நீங்க வந்து ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ணும்போது இதோட நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கலாம். அதுல என்ன கேள்விகளோ whatever is the questions, we will answer it during this course of this question answer session. I thank each one of you for your patient participation throughout this session. Thank you. Thank you, sir, for your great presentation. It was very insightful to us. I request you all to put forth your doubts in chat box or raise your hands to get your queries answered. Participants can unmute yourself and ask your queries now. Sir, Ponusami sir, one question. Yes, sir. Yes, sir. Sir, இந்த Tran 1, 2 ல ஓபன் ஆனாலும்
இப்ப எங்க கேஸ்ல கொஞ்சம் செஸ் மட்டும் எஜுகேஷன் செஸ் அந்த மாதிரி இது மட்டும் அப்ப நாங்க ஃபைல் பண்ணல. அது எலிஜிபிள் இல்ல சார். இல்லாம இருந்ததுனால ஃபைல் பண்ணல. இப்ப அதை மட்டும் பண்ண முடியுமா சார்? எஸ் சார். சாரோட கொஸ்டின் வந்து இப்போ எஜுகேஷன் செஸ்ல நான் கிரெடிட் வந்து சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ்லயோ சர்வீஸ் டேக்ஸ்லயோ எஜுகேஷன் செஸ்ஸோ செகண்டரி எஜுகேஷன் செஸ் ஸ்வச் பாரத் செஸ் கிருஷி கல்யாண் செஸ்னா நிறைய செஸ் இருந்துச்சு. அந்த செஸ் எதுவுமே நான் டிரான்ஸ்ஃபர்ல ஃபைல் பண்ணி எடுத்துட்டு வரல, அதை இப்ப கிரெடிட்டா எடுக்கலாமா அப்படின்னா அது வந்து நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் டிரான்சாக்ஷனல் கிரெடிட்னு சொல்லி ஆல்ரெடி செட்டில்டு பொசிஷன் சார். அதுக்கு அமெண்ட்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டாங்க சார். ஸோ அந்த செஸ் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறதுனால ரிவைஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கிரெடிட் கிடைக்காது சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ. எஸ் சார். We have opened the questions in the chat box now. Vehicle insurance and maintenance ITC eligibility இருக்குதா இல்லையா? வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து we have to see அந்த மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸா அப்படின்னா எஸ் எலிஜிபிள். டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா மோர் தேன் 13 பேசஞ்சர்ஸ் எலிஜிபிள், லெஸ் தேன் 13 பேசஞ்சர்ஸ் நாட் எலிஜிபிள். ஸோ காருக்கு கிடையாது சார். பெரிய வேன் பேசஞ்சர்ஸ்க்கோ இல்ல லெஸ் தேன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் எலிஜிபிள் சார். Maintenance in electrical building, machinery and computer eligible. So there is one more small announcement which the MC desk has requested me to announce. So participants of the webinar are being sent a coupon from Zentax Clinic, which coupon will have a coupon credit which can be used as a discount coupon when they use any services, paid services of Zentax Clinic. So for each day's participation, there will be a separate coupon given, and over coupon can be used separately. So for each day's participation, a separate coupon is being distributed. That will be sent to you through your mailbox. So already all the participants, I hope, would have already received the day 1 and day 2 PPT. So 5 days முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் all the coupons over day or participation க்கு over day க்கு தனித்தனியா coupon will be sent across to you. So this is a small request from the MC desk. So maintenance in electrical building machinery computer eligible ITC. Sir, maintenance in the எல்லா expenses eligible sir. Electrical building machinery computer eligible. Yes sir, eligible. Transit goods insurance ITC eligible. Yes, it is eligible. Cleaning and housekeeping items ITC eligible. ITC is eligible. Then machinery is purchased, billed and dispatched by the seller in July 22, received in August 22. Bill is received in July 22 itself. ITC எப்ப எடுக்கலாம்? ஐடிசி வந்துட்டு குட்ஸ் ரிசீவ் ஆயிருக்கணும் சார். இன்வாய்ஸ் நம்ம ஜூலைல வந்தாலும் குட்ஸ் ரிசீவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால ஐடிசி கேன் பி கிளைம் ஒன்லி இன் தி மந்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட். So RCM is paid on lorry freight by us. Can we avail it by manual entry in GST 3B column A3, or how it will get uploaded? Auto populate. How it will get auto? Yes sir. Sir, reverse charge mechanism வந்து auto populate ஆகாது சார். Reverse charge mechanism வந்து நம்ம tax paid and reverse charge ன்னு சொல்லி இங்க போடணும். அதே இது வந்துட்டு we will claim it under 4A3. You are correct sir. Under 4A3 you will be eligible to claim ITC. நம்மள தான் avail பண்ணிக்கணும் சார். We are in rented building, whether ITC on repair and alteration is eligible. Yes sir, ITC on repair and alteration of building is eligible. அது P&L செலவழிக்கணும். பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் பேலன்ஸ் ஷீட்டா எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா ITC is not eligible. How to show our ITC in 3B, whether all ITC to be shown and reversal to be shown separately, or only eligible ITC shall be shown. Sir, this is day 1 order session sir. We will send you the PPT across to you. The full day of GST or the day 1 order session. Dear sirs, is long-term lease rates transfer attracts GST? Yes, sir. Yes sir, it attracts GST. Yes, it attracts GST sir. Even her 99 years lease attracts GST. With regard to yesterday's session, sir. Okay. Very detailed presentation clarifications. Thank you. One more time, please. Ramesh sir, one more time, please. எதுக்கு சொல்லிருக்கீங்கங்கிறது தெரியல. So I'm not able to clarify on that. Cosmic to everyone. Electrical asset like generator, compressor, and pump manufacturing industry. Solar panel accessories and accessories ITC manufacturing. எல்லாத்துலயும் ITC எடுத்துக்கலாம் can be taken. Non-production items like storage bins, stores, racks ITC எடுத்துக்கலாம். Kitchen equipments, accessories in engineering industry ITC எடுத்துக்கலாம். Water doctor equipment எடுத்துக்கலாம். ITC எடுத்துக்கலாம். Residential dwelling
Shanti Sudhakar madam, thank you. So residential dwelling which is not used for business premises, but rent is paid by the registered person, still RCM is applicable. Yes. Yesterday this was the main discussion. Yes, RCM is applicable. Yes, See, RCM is applicable. Whether you are using it for business purpose or not, if the rent is paid for a residential building, RCM has to be paid. Yes, program madam. So Ramesh Kumar J said, blocked credit if party filed GSTR1, it is take ITC. Sir, 2B la வந்துச்சுனாலும் ITC எல்லாமே எடுக்க முடியாது. Blocked credit you are not at all eligible to take ITC. Blocked credit you are not eligible to take ITC. இது வந்துட்டு அதுக்காக தான் வந்துட்டு இது பண்றாங்க. சரி, அதுக்காக தான் வந்து GSTR 3B வந்து ரிவைஸ் பண்றாங்க. இந்த மாசத்துல இருந்து நீங்க போட வேண்டிய GSTR 3B வந்துட்டு இந்த பிளாக் கிரெடிட் வந்து நம்ம வந்து தனியா வந்து காமிக்க வேண்டியிருக்கும். நலம் ஃபுட்ஸ் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்டோட ஜிஎஸ்டியை எடுக்கலாமா? பேங்க் இன்ட்ரெஸ்டோட வந்து சார் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த கேஸ் ஆஃப் நலம் ஃபுட்ஸ் தேர் ஆர் சப்ஸ்டான்ஷியல் எக்ஸம்ப்டட் சப்ளை சார், நிறைய இது எக்ஸம்ப்டட் சப்ளை. ஸோ எக்ஸம்ப்டட் சப்ளை இருக்கும்போது ஐடிசி cannot be taken. when it is for exempted supply, ரூல் 42 ரூல் 43 லாம் சொல்லும்போது எக்ஸம்ப்டட் சப்ளை இருக்கிறதுனால ஐடிசி பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஜிஎஸ்டி வராது, பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஜிஎஸ்டி வராது, பேங்க் சார்ஜஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி வரும். இல்லனா வந்துட்டு லோன் வாங்கிட்டீங்கன்னா லோன் ப்ரொபோசல் ப்ராசஸிங்க்கு வந்திருக்கும். அத வந்துட்டு நமக்கு வந்து சப்ஸ்டான்ஷியலா வந்து எக்ஸம்ப்டட் சப்ளை இருக்கும்போது எடுக்கிறது ரிஸ்க் சார். ஜான்சன் பி சார், கான்ட்ராக்ட் வெண்டார் வந்துட்டு 2021-22 ஓட பில்ல வந்துட்டு நவம்பருக்கு அப்புறமும் ஃபைல் பண்ணலன்னா என்ன பண்றது சார்? கிரெடிட் எடுக்கிறதுக்கே வந்துட்டு 2B வந்தாதான் கிரெடிட் எடுக்க முடியும். தப்பா எடுத்திருந்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணணும் சார், ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஆர்பி ஆனந்தகுமார் சார், எம்ப்ளாயி காம்பன்சேஷன் பாலிசி, it is an accidental policy provided to employees. ITC is eligible for this or not. So whether it is mandatory under any law அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் சார். ஏன்னா வந்துட்டு சார் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நாட் எலிஜிபிள். ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல வந்துச்சுன்னா நாட் எலிஜிபிள். பட் வந்தால் கூட ஏதாவது ஒரு சட்டத்தில் இதுக்கு மேண்டேட்டரி அப்படின்னு இருந்தால் எடுக்கலாம், இல்லாட்டின்னு எடுக்கக்கூடாது. எந்த சட்டத்தில் மேண்டேட்டரி அப்படிங்கிறது அந்த பாலிசிக்காரங்கிட்டே கேட்டோம்னா அவங்களே they will have much more better details. Blocked creditங்கிறது இட்ஸ் லைக் unclaimed credit இல்ல சார். சார் blocked credit அப்படிங்கிறது வந்து செக்ஷன் 17(5) ஆஃப் தி சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல இந்த ஐட்டம்க்கு ஐடிசி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு ஐடிசி எடுக்கக்கூடாது, ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ்க்கு ஐடிசி எடுக்கக்கூடாது, மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் அ கிளப்புக்கு எடுக்கக்கூடாது, டிராவல் பெனிஃபிட்ஸ்க்கு எடுக்கக்கூடாது, பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எடுக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது. அந்த லிஸ்ட்ல அதான் சார் பிளாக்டு கிரெடிட், அதுக்கெல்லாம் ஐடிசி எடுக்கக்கூடாது சார். Jashmant sir, those who are eligible to raise e-invoice as per rule 48(5) and the person not raised an e-invoice which is not a valid invoice, for a safer side we collect declaration. However, it is not eligible. What is your opinion? Yes sir. Jashmant sir, with respect to the claim of ITC, okay, I'll stop my screen share also. So with respect to the claim of ITC, இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கும்போது வந்துட்டு ரூல் 36ல வந்துட்டு see claim of ITC வந்து ப்ராப்பரான இன்வாய்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். ப்ராப்பரான இன்வாய்ஸ் இருந்தாதான் we can claim the input tax credit itself. But what are the minimum requirements for claim of input tax credit னு இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு ஒரு இன்வாய்ஸ்ல வந்து இ இன்வாய்ஸோட டீடைல்ஸ் இருந்தாதான் அது இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மேண்டேட்டரி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் இன்வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு, டாக்குமெண்டரி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் இன்வாய்ஸ் இருக்குது. பட் டாக்குமெண்டரி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் கிளைம் ஆஃப் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லி ரூல் 36ல ரூல் 36(2)ல சொல்லும் போது வந்துட்டு they mention some specific details which are to be mentioned specifically. அந்த டீடைல்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே நம்ம ஐடிசி எடுத்துக்கலாம், அது இருந்தால் கூட போதும். ஸோ அதனால வந்துட்டு இன் அவர் ஒப்பீனியன் அவங்க வந்து இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணலனா கூட ஐடிசி should still be eligible. So this is sir, it will be contended by the department. So இது வந்து there are multiple different opinions, but if you really read rule 36(2), ITC should be eligible for you. ITC should be eligible for you. Is ITC eligible on rent paid to contract employee hostel? Rent paid to contract employee hostel. Yes sir. எடுத்துக்கலாம் சார், கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். ITC is eligible. Whether e-invoice is necessary for job work material. So job work material, see job workக்கு goods வெளியில போகும்போது டெலிவரி சாலான்ல போகும், அதுக்கு e-invoice கிடையாது. job work chargesக்கு e-invoice தேவைப்படும், பட் job work material வெளியில போகும்போது டெலிவரி சாலானுக்கு e-invoice கிடையாது. ITC on supply is on lot basis. ITC has to be taken on last lot.
In case the last lot falls after the 30th of November of succeeding year, what can be done? Sir, மார்ச்ல இருந்து ஒருத்தர் அனுப்பிட்டே இருக்காரு, நவம்பர் வரைக்கும் அனுப்பிட்டே இருக்கக்கூடாது சார். மார்ச்ல அனுப்புறாருன்னா ஏப்ரல்ல முடிஞ்சிடறோம் சார். மார்ச்ல இருந்து அனுப்பி அவர் வந்துட்டு 8 மாசமா குட்ஸ் அனுப்பிட்டே இருக்கிற மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் கண்டிப்பா இருக்கக்கூடாது சார். So practically I don't think that situation should arise. So if someone is to unmute. Yes, sir. Sir, you are also available to unmute. If you have any questions, further questions, you can unmute and also raise the question. RCM paid on labor transportation, it's eligible to claim. Labor transportation vehicle. Sir, vehicle leased or hired, not eligible, sir. So, நிறைய பேர் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி வந்த போது வந்து நிறைய பேர் வித்தியாசமா யோசிக்க ஆரம்பிச்சது சார். வண்டி வாங்கினாதானே சார் ஐடிசி கிடையாது, வண்டி வாடகைக்கு எடுத்துக்கலாம். ஐடிசி is still not eligible. So ITC is still not eligible. So sir, at this juncture, we wholeheartedly once again thank the chief guest of the day, E.K. Ponnusamy sir, for sharing his thoughts initially and also having stayed with us throughout this session in spite of his enormous commitments. He has been to the AGM of Odisha today early morning and then he has spent his time in the post-lunch session with us. Thank you so much, sir, for spending your valuable time with us. Thank you, sir. Thank you. மறுபடியும் கூலி வேணுமா சார்? நீங்க தான் அருமையா சொல்லிருக்கீங்க. Very nicely presented, very easy to understand. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all for joining us today for the third day of our 5 days GST marathon. We invite you to take part in the other sessions also. In case of any queries, kindly mail to us and we will revert back to you. Thank you. Thank you, Ananda. Thank you, sir. Thank you, sir. நம்ம பார்த்துருக்கு ஒரே கோழி போயிருக்கு. நீங்க முடிக்கியா இல்லையா? கொடுக்குறான்.